So voice clear ಇದೆ ಅಲ್ಲ? So Thomson's model discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we discussed about the Rutherford's model. So Rutherford's alpha scattering ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Rutherford alpha scattering model ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೀಗರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರುದರ್ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರುದರ್ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರುದರ್ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ರುದರ್ಫೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುದರ್ಫೋಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So Bohr's, this is the third model which we have for the atom description. Then in this case, we have the first one, that is the stationary orbit. So stationary orbit andre eno? So I think three postulates we have discussed. Three postulates ali first postulate is regarding the stationary orbit. So stationary orbit ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is there is a their electrons are revolving under some of the stable orbits around the nucleus. ಆ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ n divided by 2 pi. So h divided by 2 pi. Do you know what is the meaning of h? h andre kaltiddira, h andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What is the meaning of h? Yes, Priyanka. H is a no. Okay, h is a Planck's constant. Okay, I think in chemistry you might have heard of this word small h. Here yesterday we discussed the Bohr's atomic model. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಈ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. Here n is called as the integer. So n is called as the integer. It will take the value like 1, 2, 3, 4. You can substitute the value for this n. So this is the second postulate. So h is called as the Planck's constant. I think in chemistry you might have studied about the Planck's constant. Again in physics, dual natural kuda now Planck's constant bagge karitivi. So this is the third postulate. So the second postulate regarding the Bohr's atomic theory. So third theory, so third postulate for the Bohr atomic model is the third postulate is an electron does not radiate energy in this stationary orbit. An electron emits energy only when it jumps from outer stationary orbit to the inner ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು, ಏನದು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ that is when we emit radiation when it is taking a jump from higher orbit to the lower orbit in an atom. Okay, so whatever this energy, so this energy ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, that energy E is equal to, it is h nu. ಆ energy E is equal to h nu ಅಂತ ನಾವು, where nu is the frequency. So nu ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Correct? So it is the frequency of emitted radiation. It is the frequency of emitted radiation. E is equal to h nu. Okay, so these are the three postulates again. So this is important. ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, what are the Bohr's postulates ಅಂತ. So remember all the three postulates. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು fill in the blanks multiple choice ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Then the next point what we are going to discuss is that is expression for the radius of the Bohr's orbit. Okay, so ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so obtain an expression for the radius of the nth orbit, Bohr orbit of the hydrogen atom. So see what is the derivation. So little derivation also I'll teach here. So the radius of the nth orbit derivation ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so again this is important for 3 marks question in your exam. Here we are considering a circular. The center part is called as the nucleus. The nucleus having the charge that is Ze. So electron ಇಲ್ಲಿ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಷನ್, ಸೊ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Z is the charge on the nucleus, r is the radius of the orbit, v is the orbital velocity of the electron. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೋಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. What is electrostatic force? So electrostatic force ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ it is 1/4 by epsilon naught E into E upon R square. But ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ZE. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ZE dot E. Therefore now this expression becomes mv square is equal to 1/4 by epsilon naught E into E, it is E square. So therefore it is nothing but ZE square divided by R square ide, ill R ide. So this R will get cancelled. You are left with only R here. So next step, this is R you cross multiply, it is becoming mv square into R is equal to ZE square divided by 4 pi epsilon naught. mv square R divided by ZE square divided by 4 pi epsilon naught. Okay. This is equation 1. Now I am taking one more equation. So my second equation is, that is according to the Bohr's postulate. Second postulate prakara ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, the angular momentum mvr is equal to, it is nh divided by 2 pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So now what we are going to do, now we are going to equate these two equations. So equation mvr is equal to ZE square upon 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು mvr is equal to, we have nh upon 2 pi. So what I'll do here, I'll square this term. So ಈ term ಅನ್ನು square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, m will become m square, v will become v square, and this is r square, which is equal to n square h square divided by 2 square is 4, and here it is pi square. This is equation 2. Is it clear? Till here is it clear? So very important derivation for the exam point of view. So here we are equating the centripetal force equal to the electrostatic force. So centripetal force is given by mv square divided by r, and electrostatic force is given by
1 upon 4 pi epsilon naught ZE into E upon R square. So therefore it becomes ZE square upon R. So after simplification, the equation 1 is given as mv R is equal to ZE square upon 4 pi epsilon naught. Okay, so equation 1 varegayitu. Equation 2 ellinda bantiddu, that is from the Bohr's second postulate. So Bohr's second postulate anna square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now we are dividing equation 2 by 1. So divide equation 2 by 1, your derivation is completed. So see what you are going to get. Okay, so if you are interested, you can also try this one. Divided by 1, you try. So it is m square v square r square divided by m v square r. This is equation 1 and 2, 2 divided by 1. So equation 2 ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, h square n square upon 4 pi square into divided by equation 1. So equation 1 addu divided by andre il reciprocal agutte. Therefore it is nothing but what? 4 pi epsilon naught divided by ZE square. 4 pi epsilon naught divided by ZE square. Yes. Simplify and see what you need to get. So m cancel agutte, idu m cancel agutte, v square full cancel agutte, r ಮತ್ತೆ r cancel agutte. So here you have m and r is remaining, correct? V square mm. So mr is remaining. And here you see what all it will get cancelled. So 4 will get cancelled. Epsilon naught is not there. Pi will get cancelled. ZE square, yes. So the remaining term is what here? N square epsilon naught divided by ZE square but I require only radius equal to, so radius is equal to simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, therefore the radius is equal to pi is remaining ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so it is pi ZE square. R is equal to ಇಲ್ಲಿ m numerator ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ denominator ಬರುತ್ತೆ, therefore it is n square h square epsilon naught divided by it is pi m ZE square, pi m ZE square. Okay, so this is the derivation for the radius of the nth orbit. Suppose z is equal to 1 idre, z is equal to 1 edak barutte? Can you tell me for z is equal to 1 yav atom anta helbodu? It is hydrogen. Yes, very good. So z is equal to 1 andre hydrogen agatte. Therefore aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ equation, that is r is equal to, it is n square h square epsilon naught divided by pi m E square. Okay, so this is the radius of the nth orbit. So radius of the nth orbit anta helbodu. So similarly z value ಮತ್ತೆ n value ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ substitute ಮಾಡಿ, you can go through the remaining formulas. Okay, so this is for the radius of the nth orbit. This is very, very important derivation. Here all the values you can see. H is Planck's constant. Okay, I did not tell you the Planck's constant value ansutte. Note 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. So this is the Planck's constant value. Okay, 6.625 into 10 to minus 34 joule second. So if you change the unit, avaga power value change agutte. So see unit matte power correct ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Some will express in the other units also. The 6.625 into 10 to minus 34 joule second, the Planck's constant value. So pi value, you know, E value, charge of the electron 1.6 into 10 to minus 19, mass of the electron 9.1 into 10 to minus 31. So ಎಲ್ಲ values ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Epsilon naught ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. It is 8.85 into 10 to minus 12. Correct? So therefore, hope so it is clear. I'll clear this derivation. So last al ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, that is R is equal to, for the nth orbit, for the nth orbit it is epsilon naught
n square h square divided by, it is pi m e square, okay. Here, as I told you, ನಾವೀಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, epsilon naught permittivity constant ಇದೆ. n value with respect to the orbit substitute ಮಾಡ್ಬೋದು. h is a Planck's constant, pi is 3.142, m is mass of the electron, charge of the electron. Actually ಇಲ್ಲಿ derivation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ z ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, so z ಕೂಡ ಇಡೋಣ. So see here, epsilon naught, h, pi, m, e ಇದೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ 8.85 into 10 raised to minus 12, h value 6.625 into 10 raised to minus 34, pi value 3.142, mass is 9.1 into 10 raised to minus 31, charge is 1.6 into 10 raised to minus 19. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ z ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ z, and this term is nothing but what, 0.53. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 0.53 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು substitute whatever the n and z values are there, multiply it with 0.53, you will get the answer. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಇದೇನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 10 raised to minus 10. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 10 raised to minus 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ radius of the nth orbit. Now I'll teach you regarding the one more is there, that is the velocity of the orbit. And energy of the orbit. Like this we have the two more derivations in this lesson. So let us see the next one. Yes, let us go for the energy derivation now. Okay, the energy derivation for the nth orbit is given by, so same concept, but energy of the nth orbit is nothing but it is the sum of the potential energy and the kinetic energy. Okay, so again same, so almost same steps ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Here potential energy and we are substituting the kinetic energy value. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, centripetal force is given by m v square by r is equal to electrostatic force. ಹೌದಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. It is 1/4 pi epsilon naught z e into e divided by r square. So it is m v square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught z e dot e divided by r square. Now here kinetic energy is given by what? Kinetic energy is nothing but what? mv square divided by 2 ಅಥವಾ half mv square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Correct? So what I'll do, I'll multiply on both the sides by 1/2. So if I multiply by 1/2 on both the sides, see first ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು r ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. So here 1/2 into mv square, this is equal to 1/2 into bracket 1/4 pi epsilon naught z e square by r. ಹೌದಾ? So half mv square is nothing but what? Kinetic energy. So this kinetic energy is equal to 4 into 2 is how much? It is 8. So this is z e square divided by 8 pi epsilon naught into r. 8 pi epsilon naught into r. So this is my equation 1. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತೀಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ z e square upon 8 pi epsilon naught into r. Potential energy, so let us see what is potential energy. So potential energy is equal to, our expression is what? It is 1/4 pi epsilon naught z e upon r
into bracket minus E. So therefore, here if I simplify this, Z E square upon 4 pi epsilon naught into R, this is my equation 2. ಆಯ್ತಾ? So ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, kinetic total energy is nothing but sum of both. So sum of both ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ total energy ಬರುತ್ತೆ. Again 3 marks derivation. So substitute. Kinetic energy ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, it is Z E square upon 8 pi epsilon naught into R minus potential energy is what? It is Z E square upon 4 pi epsilon naught into R. ಆಯ್ತಾ? So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. That is Z E square, just take it out. So here we have 4 pi epsilon naught into R. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೇನು 1/2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು Z E square 4 pi epsilon naught R ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 2s 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ 1/2 minus 1. So what is half minus 1? It is nothing but minus half, right? So therefore it is minus Z E square upon, it is 8 pi epsilon naught into R. 8 pi epsilon naught into R. Okay. So this is regarding the energy, that is minus Z E square upon 8 pi epsilon naught to R. So this is one expression. ನಿಮಗ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. R is equal to, ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ m z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore E is equal to, it is minus Z E square upon 8 pi epsilon naught into R. So take its reciprocal. It is Z m E square into pi divided not n square into h square. So see what all terms will get cancel or multiply. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪೈ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೈ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. therefore the final expression for energy ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. so the final expression for energy is nothing but it is minus m z into z, z square, e to a square, it is e raised to 4. so minus m z e raised to 4 divided by, it is 8 epsilon naught square n square h square, correct? So this is the total energy. So idರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, z is equal to 1, n is equal to 1 ಆ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ energy of the orbit can be calculated. Okay, any step you want repetition or you want this? So energy is kinetic energy plus potential energy. So potential energy 1/4 pi epsilon naught Z E square by R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ kinetic energy ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು kinetic energy ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. substitute, simplify and radius is equal to substitution. Okay. Yes. So very important derivations. Please practice this properly. So now we are introducing one concept, that is the Rydberg constant and the wave number. So what is Rydberg constant? What is wave number? Let us see. So this is R is equal to kinetic energy, total energy. So total energy, actually all the values they have substituted. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -13.6 upon n square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So here you can substitute the further n value and you can calculate that.
Okay. Then the next point we are going to discuss, that is wave number anta ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. So what is wave number? Let us see. So wave number is the reciprocal of your wavelength. So wavelength ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, the distance between the crust and the trough is called as the wavelength ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Suppose if you consider this as a wave, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಓಕೆ. Here we are introducing the concept Rydberg constant. So how we are going to get the equation for the Rydberg constant? Let us see. So ಈಗಷ್ಟೇ energy derivation ನೋಡಿದ್ವಿ. We are taking the help of the energy. That is E is equal to, so the energy of the nth orbit is given by, it is E2 minus E1, E2 minus E1. So E1, E2 values we know, so substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. That is minus m e raised to 4 z raised to 2 divided by 8 epsilon naught square n1 square into h square. So this is E2 minus E1. So what is E1 value? It is m e raised to 4, again same, z square divided by it is 8 epsilon naught square, it is n2 square into h square. Correct. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ minus already ಇದೆ, but equation ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ minus ಬರುತ್ತೆ. Therefore minus into minus, it is becoming the plus. Yes. Do you remember E is equal to what? E is energy of the electron is given by E is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? So if you remember this, I told you during the Bohr's postulate, it is E is equal to H into frequency. H, E is equal to H nu. Okay. So can I substitute that here? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. That is, it is H nu is equal to this one. So ಇಲ್ಲಿ nu is equal to H C by lambda ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, which is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, m e square, sorry, e raised to 4 z square upon, I'll interchange this term, ಆಯ್ತಾ? It is 8 epsilon naught square into n1 and 2, it is inside h square. Okay. So now into bracket what we are left with, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ n1 square minus it is n2 square. So here also it should be 2. This is 2. This is 1. So therefore n1 square minus n2 square. 1 upon n2 square. Okay. Now last one adjustment, that is here h and c whatever you have in the numerator. ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು lambda ಅಷ್ಟೇ. So 1 by lambda is equal to m e raised to 4 z square divided by 8 epsilon naught square h cube into c into bracket n1 square minus n2 square. Okay. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, m e raised to 4 mass of the electron, charge of the electron, z is the atomic number divided by 8 is constant, epsilon naught is constant, h is constant, c is constant. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Rydberg constant. It is called as the Rydberg constant. Okay. So this is the formula for the Rydberg constant. So therefore we have 1 by lambda is equal to, the final formula is, it is 1 by lambda is equal to r into bracket so z also we are keeping here because z is equal to 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Z square into bracket 1 divided by N1 square minus 1 divided by N2 square. Correct? So based on this, we are going to explain the spectral line series. So if you tell me this is confirmed to you, you understood or no, then we can go for the next one. Okay, any step, if it is not clear, you can tell, okay? Don't keep the doubts to you, okay? Then the next, that is, here whatever the expression you have seen, that is 1 by lambda is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So these are the spectral series of hydrogen atom. Okay, so this is explained by the board. So here emission spectrum, what is this? ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when a hydrogen gas is excited, when a hydrogen gas is excited, the electron atom jumps to different higher orbits depending upon the quantity of the energy absorbed by them. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ hydrogen gas is getting excited and the electrons of the atom jumps to different higher orbits depending on the quality of the energy absorbed by them. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So whatever the electron is jumping at the different orbits, the energy absorbed by them is called as what? Emission spectrum. Okay. Now here we have the different series like Lyman series, Balmer series, Passion series, Bracket series and P-Fund series anta ide. So idenappa anta andre these are the spectral lines or the spectral series. So first one is Lyman series. Egaste expression nodidri 1 by lambda is equal to, hope so you have noted down the formula. Just I'll tell you. This 1 by lambda is equal to R into bracket 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Howda? Correct ittala? That is, it is 1 by lambda is equal to R into bracket 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So now what we are doing for Lyman series, aita. So for Lyman series ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು N1 is equal to 1 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, N2 is equal to 2, 3, 4 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದೇನು spectral lines ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is there in the ultraviolet region. It is there in the UV region. Then the next one is the Balmer series. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 series ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, Lyman, Balmer, Passion, Bracket, P-Fund. So first one, Lyman series. Lyman series N1 is equal to 1, N2 is equal to 2, 3, 4 and so on. Balmer series. So in case of the Balmer series, here, so Lyman series ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is for the N2 value. N1 value ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N2 N1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they will give the series. Lyman idya, Balmer idya, Passion, Bracket, P-Fund. They will give the series. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು N1 N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so by substituting N1 and L2 you can calculate whether it is Lyman series, Balmer series, Bracket, Passion or the P-Fund series. So just substitute and calculate. So this will help you for the numericals.
Okay, so this is regarding the radius, this is regarding the energy of the atom and the spectral series. So these all points we have discussed in the today's class. Then, so this is all explained by the Bohr's theory. Then why Bohr's theory will fail? So again question ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Bohr's theory ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು demerits ಇದೆ. So what are the demerits for the Bohr's theory? See, this theory predicts that the size of an atom. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಮೆರಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್, and the Rydberg constant can be calculated in this experiment. So these are the some of the merits regarding the that is Bohr's theory. What are the demerits ನೋಡಿ? ಸೊ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ atomic model. It could not explain the fine structure of the spectral lines. So in case of the, that is Bohr's limitation, it could not explain the elliptical orbit of the electron. It could not explain the Stark effect and the Zeeman effect. So Stark effect ಮತ್ತೆ Zeeman effect ಅಂದ್ರೆ magnetic field ಮತ್ತೆ electric field ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡ್ತೀವಿ. It could not explain wave nature of the electron. Okay, so these are the drawbacks of your ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, Bohr's atomic model ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the demerits regarding the Bohr's postulate. Last one point, actually dual natural ಕಲಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Just one formula ನೋಡೋಣ, then we will stop the class. That is de Broglie hypothesis ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ the lambda value is given by h upon 2 pi ಆಯ್ತಾ. Please take down the formula. Lambda is equal to, it is h upon mv ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, nh upon 2 pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we have different formulas for lambda here. So first h is equal to, sorry, lambda is equal to h upon mv. This is my first formula. Later I can substitute mvr nh upon 2 pi ಆ ತರ ಎಲ್ಲ substitute ಮಾಡಿದಾಗ angular momentum is equal to nh upon 2 pi, nh upon 2 pi. Okay, so this is regarding the atoms topic. So tomorrow shall we start with nuclei synopsis ಅಥವಾ MCQs on this topic? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? MCQs on atoms or nuclei synopsis? MCQs? Okay. So you just please revise the formula ಆಯ್ತಾ. So books ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ atoms chapter ಸ್ವಲ್ಪ formulas ಎಲ್ಲ revise ಮಾಡಿ. Tomorrow we will continue.